Good morning. Good to see you here. I hope this subject is okay in this kind of scenario, because this is totally out of the blue for those who are in the campus, those who are lawyers or going to be lawyers. We are going to talk a little bit of science here. Not much, but at the end we will discuss how we reach a point where we need lawyers in the hospital. Yes, as usual. Yes. So that is the idea. And since I have no training or I have no idea about the law system, I won't dare to talk anything about that, but we will talk mainly about today's subject, which is mainly on artificial intelligence, which has come on us right now. We cannot avoid it. We cannot get away with artificial intelligence. We are already using it. Those who have used a QR code, you already have used the artificial intelligence. ഇല്ലേ? QR code ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും? യെസ്. ഈവൻ ഇവിടെ വഴിയരികിലൊരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായയും പരിപ്പോടെയും തിന്നപ്പോൾ തന്നെ അയാളൊരു QR കോഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി വാസ്തവത്തിൽ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് വി കനോട്ട് റേസ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് തൂത്തും വായിച്ചും കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ at the bedside, a doctor on your wrist, the digital frontier of biomedicine. Yes, AI doctor ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ഡോക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണും. നിങ്ങൾ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നേഴ്സ് തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരികയാണ്. The nurse will come and say, the AI doctor will see you, and then the real doctor will see you. That's going to be the situation. Yes, a doctor will be much better than even the real doctor in many aspects. And why do we need AI in healthcare? Because there's so much data coming in. The future of healthcare is driven by data. Massive quantities of data that hold answers to many of the great challenges confronting medicine. How can we better understand disease, identify new therapies, maximize safety, and substantially improve the delivery of healthcare? We cannot do everything by ourselves. It's humanly not possible. മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറിയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ അല്ല സ്കാനിങ് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡാറ്റ വരുന്നത് മലവെള്ളം പോലെ, പെരുവെള്ളം പോലെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജോലികളെല്ലാം നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഡോക്ടർ മിക്കവാറും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ആശുപത്രി കിടക്കയ്ക്ക് അരികിൽ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മോട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊരു വലിയ സൗഭാഗ്യം കൂടെ ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ why do we need AI here? We have to transform data to insights. AI is the most celebrated acronym. Acronym is the short form. That's a word for short form. Acronym. In science, data can be transformed to actionable insights. Artificial intelligence, some say augmented intelligence, can analyze raw data in ways that build the digital keys we need to open the doors of knowledge. Okay, I'm not going to read the whole thing. That will be boring. So I'll just summarize whatever is on the PowerPoint. And this is what is going to happen. In 10 years, AI will touch every patient and physician. Yes, AI is going to touch
every patient and physician, tremendous excitement surrounding AI. But there is skepticism and suspicion. പലർക്കും സംശയമുണ്ട് AI എല്ലാം കയറി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത്. അതിൽ സത്യമുണ്ട് താനും. The hype will ultimately be justified by the positive changes coming to healthcare. So it's going to transform healthcare completely. That's why you lawyers are listening to this, because it's going to take over. The healthcare, yes, will be taken over. Physicians will have a deep, holistic view of patients that will dramatically enhance their ability to predict, diagnose, treat, and prevent illnesses. Not even that. The specialties may disappear. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓർത്തോ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, പീഡിയാട്രിക്സിന് ഡോക്ടറുണ്ട്, റേഡിയോളജിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, സർജറിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. We may not have all those doctors. We may have only like one doctor who knows everything, who can do everything. That is the AI doctor. And one advantage here, today's topic is AI at the bedside. That's one of the topics. So, more time with the patients. As AI assumes a greater role in medicine, not only will patients benefit, but so will healthcare providers. Physicians, nurses, and therapists will be relieved of many administrative chores, allowing them to spend more time with the patients and gain greater satisfaction from their work. കാരണം മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റെടുത്ത പോലെ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാങ്കിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏമല്ല, ബസ്സിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറെ എടുത്ത് GPay ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So there's no need to go to bank. The banks, kind of the official banks may disappear. Like that, physiciansനും ഡോക്ടർമാർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റു പണികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് രോഗികളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ്. അധിക സമയം അവർ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരികയില്ല, എങ്കിലും അതാണ് സത്യം. Future of healthcare is in AI. This is the truth. The future of healthcare is in the hands of AI, in the hands of artificial intelligence. AI will improve and extend the lives of patients. No longer a doubt. It's only a matter of dedication, diligent research, scientific ingenuity, and investment of time and money until AI achieves its full potential. It will have a great impact on the future of health care. It is safe. That is a question. Is AI safe? That's a question. Yes, it is very safe. Some doomsday prophets posit that a hypothetical super intelligent AI would inevitably wipe out all human life on Earth, and thus all AI research should be shut down immediately. അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് പലർക്കും. ചിലപ്പോൾ സാധ്യമാകാനും മതി. കാരണം നമ്മളെല്ലാം പേപ്പർ ക്ലിപ്സാക്കി മാറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു AI സൂപ്പർ പവറിന് സാധിച്ചേക്കും എന്നൊരാശങ്കയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി എല്ലാ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ തൻ്റെ കീഴിലാക്കിയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലോകത്തെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പോസിബിളാണ്, സാധ്യതയുണ്ട്. ലോകത്തെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം മുഴുവനും ഒരു ഭരണാധികാരി സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിലാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം. സാധ്യതയുണ്ട്. AI വഴി അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ AI ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന, അതിനെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആശ്വാസം. അപ്പോൾ there are doomsday prophets. നാളെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നേരത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രൊഫറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ തൽക്കാലം AI is safe. It is very safe. There's no need to be doubtful about that. Why? Because AI reduces errors. The burden of serious harm from diagnostic errors is dramatic. In the United States alone, an estimated 795,000 patients become permanently disabled or die annually because dangerous diseases are misdiagnosed. ഒരു രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. ആദ്യം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. ആ ഡോക്ടർക്ക് എത്ര അറിവ്
ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അറിവ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി ഡയഗ്നോസിസ്. പക്ഷേ പിഴവുകൾ വരാം എന്നുള്ളതാണ്. AI ആകട്ടെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം പലതരത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് AI ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരു AIക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ AI ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അസുഖം ഇന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആയിരമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിനാണ്. കാരണം AIക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിനകം ഇതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ലോകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സകല ഡാറ്റയും ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഇന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും മിസ്ഡയഗ്നോസിസാണ് അപകടങ്ങളിലെത്താറ്. ഡോക്ടർമാരുടെ അതവരുടെ തെറ്റല്ല, മാനുഷികമായ ഒരു കഴിവ് കുറവ് എന്നത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കുക. 795,000 patients permanently disabled or die annually. Dangerous diseases are misdiagnosed. AI can help to avoid this. In pathology, AI has been proven to be safe and effective in reducing cancer detection by errors by 70%. ക്യാൻസറാണ് പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കാതെ പോകാറ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്യാൻസറാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക, ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക. 70% ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് AI വഴി. AI reduces errors. AI gets universal. അതാണ് മറ്റൊന്ന്. AI ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. AI ലോകത്തെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിനമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സുദിനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. AI trained at ivory tower academic medical centers can be deployed globally to offer access to expertise unimaginable for patients in most regions of the planet. ഒരു പറ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പറ്റം ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് AIക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകത്തെവിടെയും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഒരേ സമയത്ത് ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പുറത്ത് പോകുന്നതായിട്ട് അറിയാം. അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുകയാണ്. മന്ത്രിമാർക്കും ചിലർക്കും ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നതാണത്, യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലോ പോയി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്കൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോലും AI പ്രയോഗങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വലിയ ചിലവില്ലതാനും, കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ AI ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ചിലവ് കൂടിയ ഒരു ഡോക്ടറായിരിക്കാം. ഇല്ല, ചിലവ് കൂടിയ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക നടപടികൾ, ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്, LLM. ChatGPT നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ChatGPT, യെസ്. ChatGPT ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയാണ്. ChatGPT ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വയ്യ. ഹോംവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു എസ്സേ എഴുതിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് നല്ല എസ്സേയുമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നത്. ആരാണ് എഴുതിയത്? ChatGPT എഴുതിയതാണ്. യെസ്, ChatGPT is so great. So what are they? All of these are called LLMs. Okay, I'm not going to teach you computer science, and I'm not even a computer teacher, right? It's large language models. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ChatGPT പോലെ. ഇപ്പോൾ ചൈന വേറൊരെണ്ണം, നിങ്ങൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ചൈന വേറൊന്നുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലും വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ChatGPT പോലെയുള്ള എല്ലാ LLMസിനെയും എതിരിട്ടുകൊണ്ട് ഡീപ് സീക്ക് ചൈനയുടെ പുതിയ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്.
ചാറ്റ് ജി പി ടിയെക്കാളും വളരെ മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ് ഡീപ്പ് സീക്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ LLM ആണ് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത്. Hospital readmission prediction, clinical notes, as well as information extraction and document classification. ചാറ്റ് ജി പി ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ലെഡ്ജർ എടുത്ത് എല്ലാ പേജുകളും തിരിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫീസിൽ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക, അയാളോ അവളോ അത് മുഴുവൻ നോക്കുക എന്നുള്ള പോലെ ഉള്ള സമയതാമസമോ പ്രയത്നമോ ആവശ്യമില്ലാതെ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലത്തെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസാണ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം കൂടുന്നത് ഓമിക്സ് എറ ആണ്. ഓമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കേട്ട് പേടിക്കണ്ട, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്ക് പൊതുവെ ഓമിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതും ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിൽ ചില അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ ഈ ഓമിക്സ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളെക്കുറിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പ്രഡിക്ഷൻസാണ്. ഇറ്റ് വിൽ enable us to make enormous predictions because we are checking all the proteins in your body and we will check out which one is wrong, which one has some kind of malformation or some deficiencies. Proteomics. And then there's genomics, that's comprising all your genomes, all your genes. It's possible. We can have it. It takes only a few hours to get the idea about all your proteins, about all your genes. Right now it is done in very high speed. So, and then there are transcriptomics, that is even a little bit molecular biology. Protein സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന DNA എന്നുള്ള ഒരു കോഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, യു നോ ദാറ്റ്, മേക്കിംഗ് എ കോപ്പി, മേക്കിംഗ് എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സകല വിവരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സകല വിവരങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നതാണ് ഈ ഓമിക്സ്. ഇറ്റ്സ് ഓമിക്സ് എറ. ദിസ് ഓമിക്സ് information will take care of you. It has all the information about you. It will tell you what all possibilities are there, whether you are prone to cancer, whether you will have cardiovascular issues, whether you will have kidney function issues, whether you will have liver function issues. It's going to tell you all about you, all the possibilities. It won't tell you about the future, but it can tell you. Even now, they are using this to predict Alzheimer's disease. Alzheimer's disease അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം വളരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഒരു ആയിട്ടുള്ള രോഗമാണ്. 40 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അൽസൈമേഴ്സ് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ 40 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അൽസൈമേഴ്സ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നു കയറുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓമിക്സ് എറ ആണിനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓമിക്സ് എന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടണ്ട. അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലെ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സഞ്ചയമാണ് ഓമിക്സ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ, വെൻ യു ആർ എ പേഷ്യൻറ്റ്, ദിസ് ഓമിക്സ് ഹാസ് all the information about you. It will come to you. AI, you bring it to AI. You bring all this information to artificial intelligence, and now everything is perfect. Omics are bringing the bench closer to the bedside. Clinical applications. So, if there's a computer machine along with you when you are lying on the hospital bed, the omics and AI will come and tell you to look at it and tell you who you are, what you are. Not who you are, not your name, but all about your physiology, your genetics, all about you. It's going to tell you, the omics. So it is easy. It's easy to handle you. It's easy not for the doctor. It's for the AI doctor himself. It is easy. And that is what happens. If you put everything in a picture, this is how it will look like. I don't know whether you can see the details. So we have inputs in the hospital, pathology,
radiology imaging, that's what they do. They will ask you to get your urine, blood, and everything, all the body fluid tested. Okay, radiology and imaging will let you take x-rays, scanning, and such kind of devices. And hospital record will have other information about you. And then there are measurable signals like electrocardiogram, electroechogram, and your heartbeat, all about your cardiovascular system, everything. That is some other measurement. And then the omics also included. See what happens? All this information will be fed to the foundation model, to the computer, and it makes a network. All right? Can you see the network of the information? Can you see it properly? It's making a huge network with all this information. That means it's talking, communicating, conversing with all these factors. So it's not possible by humans. This is humanly impossible. We cannot bring all this information together and make connections. We cannot do that. But AI can do that. It will get everything together, multimodal foundation, and then it will start doing its job. For example, it will start diagnosing the disease, prediction, it will predict what is going to happen to you. All right? Treatment recommendation, it will tell you, yes, you may need a surgery, you may need physical therapy, physiotherapy, you may need counseling, you may need psychiatric care, you may need to take all these kind of medicines. Risk stratification, how much risk is involved? How long are you going to live? Yes. What could be the life expectancy? Okay, clinical document summarization, more than that, it will summarize everything. It will bring together all this information. Clinical workflow optimization, it will give you a chart. For a couple of years, this is what we are going to do on you, bringing all this information together. That is where omics come into play. So it's a highly integrated system, define you clinically. It will define you really well clinically. The more data, the better. All right? And I'm not going to read the whole thing, it's a little bit detailed. This was prepared for another talk. 50,000 participants in UK Biobank were profiled for an omics assay, and they checked 2,000 proteins from their plasma. Plasma is the fluid in your blood. And it kind of compared all the data collected, and it sent it to machine learning. Yes, machine learning is a common term used in computer science because machine can learn like us. Sometimes it can learn even better than us. All right? Deep learning, profiling large populations of patients with omics technologies, offers rapid identification of biomarkers. That means it will tell you, oh, the machine will say you, AI will tell you, I see these and these and these problems in you. Those are the biomarkers for certain diseases. So you probably would need this treatment. So it will check out what is a biomarker. For every disease, there's a marker. For example, for cancer, there are some biomarkers, especially, for example, if it is a lung cancer, we can say that some pinpointing idea, that's a biomarker. So they can bring everything together. Not they. AI can bring everything together. And so we can detect very early. The diseases could be detected very early. Application of AI to clinical omics, critical for harnessing the great potential of such data, providing, and it's all about multi-omics. I will not go into the details. And now, there's another advantage here. You just check one part of your body, then you find out more about you easily. For example, check your retina. Retina is the inner layer. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ഒരു നേരിയ ഒരു പടലമാണ്, നേരിയ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ നേരിയ ഒരു പടലമാണ്, ഒരു ലെയറാണ് റെറ്റിന.
അവിടെയാണ് ന്യൂറോൺസ് ഉള്ളത്. നമ്മളെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ആ റെറ്റിനയാണ്, അകത്തുള്ള തിൻ ലെയറാണ്. അപ്പോൾ റെറ്റിന പരിശോധിച്ചാൽ റെറ്റിനയിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ നോക്കി, ഇത് പക്ഷിശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള സംഗതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. തത്ത ഏത് കാർഡ് എടുക്കുന്ന അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അസുഖം വരാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് AI നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ AI can do it. They check the retina and they go through the whole structure, the blood vessels, the nerves, the cells and everything, and then it will be fed to AI. Deep learning എന്ന് വെച്ചാൽ അപാര ബുദ്ധിയാണ്. എല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് യന്ത്രമെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനയിലുള്ള കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലേക്കും, രണ്ട് തരമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർലെസ് ടേംസാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചിലർക്ക് റെറ്റിനയിൽ ചില ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരും. ചെറിയ കുഞ്ഞു കല്ലുകൾ പോലുള്ളതുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരും, കാൽസിഫിക്കേഷൻ പോലെ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് AMD. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്. കാർഡിയോവാസ്കുലർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ, ഏജ്, ജെൻഡർ, സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, മേജർ അഡ്വേഴ്സ് കാർഡിയാക് ഇവൻറ്റ്സ്. സോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി AI പറയാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ണുകളിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് AI. നമ്മളല്ല നോക്കുന്നത്, AI ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള. ഐഡൻറ്റിഫൈ അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ്, മൈൽഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. കോഗ്നിറ്റീവ് ബോധജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കണ്ണുകളിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ സീറം, നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില അനുമാനങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നു. കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് ചില കണ്ണുകളുടെ അസുഖമാണ്, ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം കണ്ണുകളിൽ ഈ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വന്നവർക്ക് ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം AI പക്കലുണ്ട്. അത് ആയിരക്കണക്കിന് പേഷ്യൻസിനുള്ള വിവരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. റെറ്റിനൽ ഇമേജിങ്, മെയിൻലി കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസസ്, റൈറ്റ്? It's already running in many hospitals. In the United States, especially in New York, one hospital is already doing it in the clinic. They have sophisticated AI machines to look into your eyes, to look into your retina, and then predict what exactly will happen to you. And we have statistics for that. Yes. Highly correlated with lower mean serum high density lipoprotein. That's a cholesterol. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ. AI ബെഡ്സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഇംപ്രൂവ് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി. AI can detect and predict conditions like sepsis, pressure ulcers, adverse drug event. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ AIക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഡോക്ടർ എത്ര പരിചയസമ്പന്നനായ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് AI പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ബെറ്റർ പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം. AI can help improve the outcomes for critically ill patients, especially in neonatal and pediatric care. സാധാരണ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ പിറന്നുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വളരെ അറിവുകളില്ല. പക്ഷേ AI കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയോനാറ്റൽ ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക് കെയർ, റെഡ്യൂസ് ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റ്. ഇത് ഏറ്റവും ചിലവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. AI ഡോക്ടർ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവുള്ള ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിലവുള്ള ഡോക്ടർ സംജാതമാകുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഡോക്ടർ, ഫീസ് കൂടുതലാണ് അവർക്ക്. യെസ്,
ഡോക്ടർ എത്ര പ്രഗത്ഭനാണോ അത്രയും ഫീസ് കൂടുതലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രാപിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് താനും. പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് ശമ്പളം വേണ്ട, പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പൈസയും വേണ്ട ഡോക്ടർക്ക്. സോ better patient outcome, reduced healthcare cost. AI can help reduce inefficiency in healthcare and improve patient flow. Yes, it can do thousands of patients a day. It can screen thousands of patients a day and tell them what is going to happen. Diagnose each and every one, prescribe medication or suggest surgery or suggest treatment. Better patient experience. AI can help improve the experience of patients and caregivers. Yes, ചില ഡോക്ടർമാർ വലിയ ശുണ്ഠിക്കാരാണ്, വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവരെ നേരിടാൻ. നമ്മളെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ. മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ അത്ര ശരിയല്ല. ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രോച്ചബിളാണ്, എപ്പോഴും എവിടെയും അപ്രോച്ചബിളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. experience of, so AI can help improve the experience of patients and caregivers. Yes, അങ്ങനത്തെ മാനുഷികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് AI ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സംജാതമാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴിത് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ultrasound, point of don't worry about the details, focus, help physicians make diagnosis at the bedside. Remote patient monitoring, and can be used to remotely monitor patients through wearable sensors. We are coming to that, right? And then machine learning, analyze data and infer patterns to help with the diagnosis. Okay, we already covered this point before. Challenges, AI to clinic. Here, translating AI into clinical practice, we need more help here. Because AI has all the knowledge and we have to transmit to the patient at the bedside, to the clinical practice. How AI can complement physician skills rather than compete with them. So the ഡോക്ടറുമായിട്ട് മത്സരിക്കുകയല്ല, ഒരു മനുഷ്യ ഡോക്ടറുമായിട്ട് AI ഡോക്ടർ മത്സരിക്കുകയല്ല. അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് AI doctor, dharma. And who is AI doctor? We know it by now. AI features can help patients with the day-to-day management of chronic illnesses or post-surgical needs. AI technology is able to do increasingly more, from diagnosis to analysis to transcriptions. എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്, സകലമാന ജോലികളും. But what does this mean for patient care? Yes. ഒന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രോഗിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം സാന്ത്വനമാണ്, സഹാനുഭൂതിയാണ്. AI ഡോക്ടർക്ക് ഇത് രണ്ടും കാണുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. Anyway, so far we believe that AI doctor is good. Okay, here comes again the ChatGPT type things, large language models. Google has developed it. Google നിർമ്മിച്ചെടുത്തതാണ്. Accurate than board certified primary care physicians in diagnosing respiratory and cardiovascular conditions. നമുക്ക് വളരെ തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കാർഡിയോവാസ്കുലർ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും AI ഡോക്ടർ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Compared with the human doctors, it managed to acquire similar amount of information during medical interviews and ranked higher on empathy. Yes, സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാ. Yes, വളരെ സഹാനുഭൂതിയോടെയും ലവിങ് കെയറോട് കൂടിയുമാണ് AI ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടാണ്, ChatGPT പോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ഇത്. ഗൂഗിളിൻ്റെ AMIE, Articulate Medical Intelligence Explorer. It's purely experimental, but this is running in many hospitals now. AMIE. It aces the test. This is an AI system. This is the first AI system in healthcare with a name. AMIE. This is from Google. Look at it. Computer companies are dominating healthcare. Can you believe? Google.
Yes, for example, Google can dominate whatever they need. We know that. It surpassed the physician's diagnostic accuracy in all 6 medical specialties considered. The bot outperformed physicians in 24 out of 26 criteria. Conversation quality, yeah, AI will converse you. AI നിങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറയും. Yes. Conversation quality, including politeness. Yes, AI doctor is polite. Explain the condition and treatment, coming across as honest, expressing care and commitment. 26-ൽ 24 അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. AI ഡോക്ടർ അതിലും 24 ടെസ്റ്റുകളിലും AI ഡോക്ടർ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി മുതൽ the AI doctor will see you now, then the real doctor will see you. That's what ഒരു ഡോക്ടർ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെസ്സേജാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്നൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. So we are talking about all these points right now. There's huge flux of data and AI only can handle this. In 10 years, AI will touch every aspect of healthcare. Its future is in AI. The healthcare future is in AI. Then there are large language models. The bench gets closer to bed. Nurses station വേറൊന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വേറൊരു മുറിയിലോ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ ബെഡ്സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സജഷൻസ് അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന നേഴ്സിനോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതത് സമയത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, വാണ്ടഡ് അൺബയസ്ഡ് ചാറ്റ്ബോട്ട്. ഇതൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ അമേരിക്കക്കാർ വെച്ചാണ്. പേഷ്യൻസിനെ ഏത് പേഷ്യൻസിനെ വെച്ചാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെരുമാറുന്നത്. അതിപ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഫിസിയോളജി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി അല്ല അമേരിക്കക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി അല്ല ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിലവാരത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെരുമാറുന്നത്. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. There are racial issues now because AI cannot distinguish between races, and we need to have it because if you check your bone density, നമ്മളുടെ എല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല റേസിനും പല ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് എല്ലിന്, കൊക്കേഷ്യൻസിന് കുറച്ച് കുറവാണ്, നമ്മൾക്ക് ഏഷ്യൻസിൽ അതിലും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എഐയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഡോക്ടറോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. AI ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ they are biased or not. And one thing is sure, this may be a question you may ask, that's why I have brought this here. Is AI going to get a human level intelligence? മനുഷ്യനോളം ബുദ്ധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കരസ്ഥമാക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കപ്പെടാറുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാൻ നെവർ കം ക്ലോസ് ടു us. The brain is an embodied organ with a complex evolutionary and developmental history. ഓക്കെ, ചുരുക്കം ഇതാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് സമാന്തരമായിട്ട് അതിനോടൊക്കുന്ന ഒരു മെഷീനും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. യെസ്, കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോർ അത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലയങ്ങളാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഒരേ ന്യൂറോണുകൾ തന്നെ പല വലയങ്ങളിൽ പെടുകയാണ്. അത്രയും സങ്കീർണമായ അത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റായ, അത്രയും വികാരപരമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ why AI will never be able to acquire human level intelligence? So that's what the current consensus is. Artificial intelligence will not take over us. We are better. We are winning right now. Okay, now we are shifting the point a little bit. Wearable devices, because this is also part of today's lecture. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഡിവൈസുകൾ, AI ഡോക്ടർ, AI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ വഴിയിലും കൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വെയറബിൾ ഡിവൈസസ്, AI ഡോക്ടർ ഓൺ യുവർ റിസ്റ്റ്. നമ്മളുടെ കൈ തണ്ടയിൽ ഒരു AI ഡോക്ടറെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്ന, നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് ഏത് മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന, നമ്മളുടെ ഫിസിയോളജിയിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറും കൂടുകയാണ്, നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച പല പല ഡിവൈസുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. There are 8,760 hours in a year, the vast majority of which are spent outside of receiving medical care. നിങ്ങളൊരു വളരെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എത്ര സമയം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റും? എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റും? സാധ്യമല്ല എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആർ bridging this gap to enable health and disease monitoring using wearable devices. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അപ്പോൾ വളരെ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോക്കുകൾ കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ, അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളത്തിലൊരു പ്രശസ്ത കവിയായിരുന്നു, എറണാകുളത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം സീരിയസ് ലങ് ക്യാൻസർ വന്നു. ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോട് പോയി മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ച് തലേ ദിവസം രാത്രി പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടറെ കണ്ടാലായി കണ്ടില്ലെങ്കിലായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അദ്ദേഹം പിന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ക്യാൻസർ കൊണ്ട്. ഇംപോസിബിളാണ്, ജീവിതശൈലി ഇംപോസിബിളാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയോ ഡോക്ടറെ കാണുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ. നിങ്ങളോടൊപ്പം റിമോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് മോണിറ്ററിങ്, RPM എന്നുള്ള അക്രോനിയം ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലറാകുകയാണ്. leverages wearable devices to monitor health and disease, blood pressure, blood glucose, cardiac rhythms, mobility after surgery. ഇതെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചാൽ ധാരാളം മതി എന്നാണ്. ഇതിലെ സെൻസറുകൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കയ്യിൽ ഇവിടെയോ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതും നിങ്ങളോട് പറയില്ല, ദർ ഇസ് നോ വോയിസ് ഓവർ ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് യുവർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. wearable devices, sensors will collect data. So the wearable technology is implemented in healthcare a lot now. Like this. It could be all over your body. It could be a watch. It could be a smart pump. It could be a ring. It could be a smart patch. Patch is like a ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് a patch. All right? It could be smart glasses. Smart glasses, computerized AI glasses would be available. Yes, it will be checking, as I said, it could be checking your retina and telling you ahead, hey, you are going to have a cardiovascular issue right now. I see some changes in your retina. That's possible. So it could be, or it could be a band around your arm. It could be a pump, all those things. All those things will be checking your mental health, disease management, treatment and therapy, wellness status. Yes, it will adjust to your lifestyle, environment. It will be checking your biology. It knows your biology, and it will act accordingly. Wearable devices, and it comes in. So what is happening? A nurse is with you right now. There's no need to measure. No need to have a nurse come by you and measure it. There is a nurse always traveling with you. Wide range of metrics could be analyzed, including heart rate.
heart rate variability, activity, pulse oximetry ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുപാട് പോപ്പുലറായതാണ്. നമ്മുടെ വിരൽ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഡിവൈസിനകത്ത് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ എത്ര % ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ഡിവൈസാണ് പൾസ് ഓക്സിമെട്രി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു നഴ്സും വേണ്ട, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ബയോളജിക്കൽ അനലൈറ്റ്സ്. A rigid accelerometer module with a strap attachment is the dominant paradigm implement. Activity and behavior monitor. It's not നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലോ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലെ മറ്റ് ഹോർമോണുകളുടെ ലെവലോ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി, നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആക്റ്റീവാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ, ഇതൊക്കെ ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുക. മാത്രമല്ല ഇതൊരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഈ വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്, അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് പലതരം പുതിയ പാക്കേജുകളിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പല പാക്കേജുകൾ, പലതും പ്ലാസ്റ്റിക്കായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എളുപ്പത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് വിപണിയിൽ വരുന്ന. യുവർ സ്വെറ്റ് ക്യാൻ ടെൽ മോർ സ്റ്റോറീസ്. ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫൈൻഡിങ്. ജസ്റ്റ് യുവർ സ്വെറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൽ നിന്നും വളരെ കൃത്യമായ ഡാറ്റകൾ. കാരണം വിയർപ്പിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഫ്ലൂയിഡുകളുണ്ട് വിയർപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് മിനിമൽ ഇൻവെസീവ്. ഒന്നും സൂചി കുത്തുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ. ഐദർ ഫിലമെൻട്രി ഇലക്ട്രോഡ് നത്തിങ്. പക്ഷേ ചില വെയറബിൾ ഡിവൈസസ് വിയർപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് തത്സമയം തന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് AI കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. മോണിറ്റർഡ് എവരി മിനിറ്റ്. ഒരു നേഴ്സ് 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പോലെയല്ല. എവരി മിനിറ്റ്. These kind of devices are working round the clock, every minute, every second. So it's monitored every minute. So it will not miss anything. It will not miss anything. Yes. Not even this. Psychiatric care, which is difficult. You cannot go and stay with the patient because psychiatric care is dependent on your mood swings. So you have to watch it. Only you know that when your mood swing happens. So this kind of devices will tell the doctor or the machine, hey, there is an issue with the she or with him today. He or she had a total broken heart today, not physically, mentally. There was an accident, not a physical accident, but mental. So the wearable devices are not for just to measure your glucose level, all your body fluid contents. It can check your thoughts, your brain working. Okay. Several studies have been published assessing physiological metrics collected from wearable devices, sleep and activity data. How much you have sleep is important in psychiatric care. Yes. So the devices would tell, since it is measuring every minute, it will have a better idea about you. And as we know by now, remote control is gone. It's all going to a central computer, and you will have a file of yourself. And it will be updated every moment. It's not like somebody has to come and update it. So when the real doctor or nurse would check it, she or he will get the current status of you. And this is going to get more complex. It's getting, with the advancement of computer technology, the devices are getting more complex. Soon we will increasingly see the application of wearable devices to the study of novel health states with the complex trajectories. Okay? So what is the summary? Doctors is with you always. While individuals may spend much of their time away from medical care, advancement in wearable devices will allow doctors to have a greater understanding of individuals' condition, leveraging the help of the AI doctor on the wrist. And all right, stress the last few words. AI doctor
on your wrist. നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സമയത്തും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിലുള്ള AI ഡോക്ടർ. ആൻഡ് ഇതൊരു വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുള്ളതാണ്. മൂഡ് ഈ മന്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മൂഡ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീണാന്ത ചിത്തം പുരുഷ ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൂഡ് ഈ മന്ത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. യെസ്, എസ്പെഷ്യലി they have, yes, it could be PMS or something. So this machine will measure it, will tell you what is going to happen. It will have all your statistics. When it uses your feedback from your actions, it will tell you, hey, this month, watch out these days. Moody month, a simple device. And now we have Connect Plus. What's the spelling? It is CONNEQD, Connect Plus, Pulse. Arterial health monitor for personal use. It looks like a blood pressure cuff, and it will measure multiple factors. Cardiac health, brachial blood. Brachial is the artery which will go to your lungs. It needs oxygenated blood. A measure of artery stiffness, so that will relate to your blood pressure. Increased cardiovascular morbidity, and this is a machine which is you can buy it now. It will look like a blood pressure measurement device. No, it's not measuring your blood pressure. It's measuring more stuff than your hormone check. Eli Lilly company has a hormone check. Lets you monitor cortisol and progesterone levels with a saliva test. നിങ്ങളുടെ ഉമിനീര് മാത്രം മതി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ്. So unwrap a stick, let it absorb, and you can get a good idea about your hormones. It's so easy like this. Yeah, lick on it and it will tell your hormone levels. And now we have Apple Watch SE3, new model. Electrocardiogram. It looks like a simple device. It is going to check your heart rate, your heartbeat. Not only the electrocardiogram, like the electrical conductance of your heart. Apple Watch SE3. So that it will look like a regular watch or a regular Apple Watch, but it is doing a wonderful job by itself. Apple Ring is another one which has just come out. Heart rate variability. Yes, if you are a cardiovascular patient, this will measure a lot of fluctuations in your system. It will look like this, Apple Ring. But look at the internal part. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈത്തണ്ടയാണെങ്കിൽ കൈത്തണ്ടയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അത് വിവരങ്ങൾ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സകല വിവരങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള. പോളാർ ഇഗ്നൈറ്റ് 4. So if you check out on any website, you will see a lot of these kind of wearable devices, which is making the life easy for you and for your doctor and nurse as of today. Electrocardiogram. This is checking. Electrocardiogram is a big machine. It used to be a big machine. It used to be expensive, and it may take hours to get measured in the typical situation. But this one is measuring at the moment. You wear it, it has a very good sensor, and it will be collecting all the data, your heart health and blood oxygen monitoring. All right? And does AI fit? AI fits within existing legal categories. That is one other point why you are here. AI healthcare and the legal systems. I'm not going to talk about it because there's an expert here already who will elaborate this. But this is a challenge now. The application of AI in clinical practice has enormous promise to improve healthcare, but it also poses ethical issues. Think about that. Ethical issues that we must now address. And there are 4 ethical issues if you look at it. Informed consent to use data. It is using data from thousands and thousands of patients. When the machine gets information from you,
it's immediately going to check it out. Same data all over the world. So do we have consent? Is it not a private information? Yes, it is. Who is going to deal with it? Oh, we need to deal with this. Algorithmic fairness and biases, yes, depending on your race, depending on whether you are a Caucasian, you are an Asian, African American, or Pacific Islander, it varies. Is the machine doing an appropriate job for this? Data privacy and whether AI systems may be considered legal. It's not illegal, but also a politically contentious one. It's complex. The legality of it is complex. And resolution of European Parliament has tried something. They have made some headway on it in 2017 itself. And moreover, AI should be safe, ethical, and effective. Much more germane, short-term, and evidence-based risk must be addressed. Yeah, of course, there's a risk. If something happens, who would be in charge? Who could be charged? Who is responsible? Yes, we need to think about it, right? And we already talked about it. How humans and machines can work together to improve and transform healthcare. And now, since Molly, new artificial intelligence, this is the latest. They call the powered avatar. Forbes article examines how humans and machines can work together to improve and transform healthcare. Molly is the device, new one. And it communicates via smartphones, picking up emotional cues, tracking vital signs, and altering a doctor in emergency situation. A doctor and wearables. So, why is this slide here? Because we are going to check this out. Look at the issues here. Ethical issues, regulation, privacy, mitigation of bias, transparency, and relevance. That's ethical issue. And look at the legal issues here. Okay, this is not my forte, but I'm just initiating a discussion here. All right? Legal, governance, confidentiality, liability, accuracy, decision making. These are all legal issues. And if you look at that round flow diagram, legal and ethical considerations in AI, it is affected by all other factors like security, cognitive service, accountability, transparency. Yes, things should be transparent. Data should be available. If you are a patient, you better get everything about you. It should be transparent, only to you, not to anybody else. And inclusion, it should be including all the human beings equally. And who is going to make sure that this is going to happen? Because it's machine which is dealing with, not human. Planning. Is the planning proper? Is the machine, is AI planning it properly? And bias, of course, we talked about it. And robot rights. Is a robot is going to make a mistake? How do we charge? Can we arrest a robot and put it in a jail? No, impossible. That's funny, though. You know, arrest a robot. But look at who is. If a robot makes a mistake, how do you address the situation legally? How do you address it ethically? And these are the questions. That's why we have a seminar like this here, because these issues are there in the not only in near future, right now we need to do this. Right now we have to address this and take care of it, because AI, as I said, within 10 years, like you are using a QR code right now, healthcare will be dominated by AI, and the legal system should be ready by that time. And I need not tell you, you know it more than me. All right? Thank you. And that's all. I think it's a little, I spoke a little over. I didn't want to speak this much. Okay. Hope you could gather most part of it. Thank you. Okay. Please ask. Yes. Yeah, the question is, how can a machine have empathy? It's
Yes, it's mainly right now it is conversational. The machines have been trained for a typical course, or to take a kind of special deviation in its specified diagnosis pathway and get out of it and talk about life. Good. If the machine is trained well, it can speak to you in an empathetic language. Of course, AI doctor is speaking to you, all right, with that typical robotic or computer kind of voice you are familiar with. Yes. So empathy, they have been. It all depends how much you train, how much empathy you can train. As of now, as I said, the human is not going to come up to the same level as our intelligence anyway, so you can train. So they have trained it. I didn't go to the details. They have trained special AI doctors who will have empathy, that during the course of making decisions or judgments about you, it will take an empathetic sideways, a side road, and speak with you in an empathetic language. That's all we can do right now, because human touch, there's nothing which can compensate human touch. Normally, if a doctor or a nurse or somebody, even a close friend, if he or she puts a hand on your shoulder and it makes a big thing. But robot, they can do it, but you may not feel it. So it's a good question, but we are not leaving it out. They are not leaving it out. Empathy they could be trained to speak in an empathetic tone. We need robotic dentists who would be very gentle, very kind of pacifying and endearing. Yes. What about the dentist does not have a typical look of a dentist? What about the robot? Look, now the looks are. I didn't even mention that. Looks are going to change. Suppose your dentist is a beautiful, beautiful woman, speaking nicely to you. Of course, you will sit on that chair forever. Okay. Don't tell your wife about this, okay? Don't touch. This is private talk. Yes, of course you'll take. So you cannot make a decision right now. You don't know what's going to happen. So assume that it's a beautiful girl for you, right? Or a handsome man for the girls, all right? So you can choose. You have an appointment with the dentist, and you tell the computer, hey, tomorrow can I come over there at 10:30 in the morning? Yes. And make sure there is a handsome man there. Yes. Choose your dentist and get him. Yes. All right? Or you can say that, yeah, I need a dentist who looks like Neeraj Madhav. Yes. Ha. Yes. No, Harari പറഞ്ഞത് വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഹരാരിയെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഒപ്പിട്ട ഒരു പുതിയൊരു പേപ്പറുണ്ട്. AI can take over, so you have to be careful. He was Harari. The question was about, you all know a Harari. Yes, he's cautioning us. You all know a Harari, and all those who think about the future, they have concerns. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അധികാരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ലോക ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം AI-ൽ? അതുകൊണ്ട് AI കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരും ബുദ്ധിജീവികളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സയൻസ് മാഗസീനിൽ അവർ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അവരൊപ്പിട്ട ഒരു കടലാസം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, AI നമ്മളെ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ AI കൈവിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളോട് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും AI-ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകൾ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാരുടെ സ്വരം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ വരികയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വോയിസിൽ പണമാണ് എപ്പോഴും ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ, യുവൽ നോവ ഹരാരി പറഞ്ഞ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പത്രത്തിൽ എന്നും വാർത്തയുണ്ട് AI തട്ടിപ്പ്. ഇവിടെ ഒരാളെ 3 മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുത്തിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. യെസ്, തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇത്തരം. Yes, of course we need. Look at all those possibilities. If we are using AI in healthcare, we better have rules
Okay, so you should not go to an AI system or situation if there are no rules, because it may be it's not even highly advanced. So you need to be really careful. That's why we have met here. That is why the lawyers are thinking about it. We should have made the rules first. എനി സൊസൈറ്റി, എല്ലാ സൊസൈറ്റി സമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്? ആദ്യം നിയമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം എന്താണ് ആവശ്യം? നിയമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഇല്ല. സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇന്നോവേഷനെ ഒരിക്കലും തടയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്നോവേഷൻ ഷുഡ് ബി ദയർ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണകൂടം, എപ്പോഴും ഒരു ഭരണകൂടമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് തീരുമാനം, ആത്യന്തികമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ്. ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മം, ഓരോ പൗരൻ്റെയും ധർമ്മം ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഭരണകൂടത്തിന് ഇത് അറിയണമെന്നില്ല. ഭരണകൂടം മനുഷ്യരുടെ, നമ്മളിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേരാണ് ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർക്കിത് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ ഇതിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രമാത്രം AI ഹെൽത്ത് കെയർ ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഇപ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട്. റോബോട്ടിക് സർജറി ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ സംജാതമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളറിയുന്നത്, ഹേയ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നിയമങ്ങളില്ലല്ലോ എന്ന് അറിയുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ്, ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തിരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംജാതമാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയുന്നുള്ളൂ, ഹേ, നമുക്ക് നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്ന ആദ്യം ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ബലിയാടാകേണ്ടിയിരിക്കും എന്നതും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ബലിയാടാക്കാതെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ വേർഡ് യു യൂസ്ഡ് ഈസ് റൈറ്റ്, proactive. Yes, that's why we are here. That's why this lecture is like, look at all the ramifications, look at all the possibilities. We should be thinking right now. You should be doing things right now, because this is, as I said, QR code already നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. Yes, bank transaction പലതും കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ്. It's already among us. We have to make, yes, so that's why the ethical systems, the legal system should immediately devote time to think deeply about it. Yes. Yes. Kerala government, I'm nobody to suggest Kerala government. Even if I have the power, I don't think any Indian government will listen to it. ഒരു പൗരൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ഏത് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ AI ഹെൽത്ത് കെയർ, റോബോട്ടിക് സർജറി വന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്യാൻസറിനുമൊക്കെ. നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും 3-4 കൊല്ലം മുൻപുള്ള വാർത്തയാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും പുറകെ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. We are kind of dragging behind it. I don't think we have good rules about it. So before the robotic surgery, the family involved should make sure that they are safe, the patient is safe. അത് ഇപ്പോഴതേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. That's why we have this. We need lawyers to deal with, because the lawyers need to know that's the relevance. ഇന്നത്തെ ടോക്കിൻ്റെ സാങ്കത്യം തന്നെ അതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലോയേഴ്സിന് അറിവുകൾ വേണം. AI in healthcare. They should study it and they should think about all the possible issues which may come up, which may turn up. That's why I have this slide. So in Kerala, I don't know how much we are advanced in Kerala, but we do have robotic surgery right now. Yes. I don't know. Normally there's no overload. If there's an electrical, if there's a voltage change, I don't know whether it can overload. Otherwise, there's no mind for it. That's one advantage. It can provide surgery constantly. Yes. Yeah. I hope it is just a news you see in the newspaper. Yeah. Yes. I hope it is just a news. Okay, nothing
a fact. I don't think so far there is no need except that ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ യന്ത്രങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ വല്ല സംഭവിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ they do not have a tiring mind. They do not have a tiring mind. No, because they're doing only one thing at a time, not like us. We are doing hundreds of things at a time. We are like right now, we are hearing, we are looking around, we know what temperature is here. Okay, the body is sensing hundreds of things. But a robot will be doing just one thing at a time. So normally, and there's no need to sleep. That's another advantage. We need sleep. Yes, of course. Yes, നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്. നമ്മളുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ പരമവിഡ്ഢികളാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ വിഡ്ഢികൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും. വിഡ്ഢികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അത് സത്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സത്യമാണ്. വിശ്വാസം ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു AI റോബോട്ട് ദൈവമാകും. യെസ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പണം വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ആൾദൈവങ്ങൾക്കും പണമാണ് വേണ്ടത്. യെസ്. അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കിടുക വത്സ എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്. അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടോ? യു ഹാഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ചൈനയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ചൈനയിലൊരു ഡോക്ടർ, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകുകയില്ലാത്ത ജനറ്റിക്കലി ഓൾട്ടേഡ് ബേബീസിനെ അയാൾ നിർമ്മിച്ചു. ഒരു വോളണ്ടിയറിൻ്റെ കീഴിൽ ജനറ്റിക്കലി ഓൾട്ടേഡ്. അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിടുകയാണ് ചെയ്തത്. Genetically, we don't have the power or approval to genetically alter any human being. കാരണം അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും എന്നുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വന്തം പ്രജകളെ, എനിക്ക് ശക്തിമാൻ ആയ ആണുങ്ങൾ പ്രജകൾ മാത്രം മതി എന്നൊരു ഭരണാധികാരി തീരുമാനിക്കാം. യെസ്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. It need not be during DNA copying. There are a lot of techniques where you can alter gene. You can snip out gene. ജീനുകളെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാം. CRISPR ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി DNA മാറ്റിക്കളയാം. പക്ഷേ അതും എംബ്രിയോയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ള, ഒരു കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് നടക്കണം. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ DNA മാറ്റങ്ങൾ കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള, ലോകത്ത് നിയമം മൂലം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരി തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, എനിക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം മതി എൻ്റെ രാജ്യത്ത് എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി ആൾട്ടറിങ് അല്ല, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവരെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അത് ബയോളജിക്കലാണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആർ ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റീസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലൈഫ് ചോയ്സ്. സോ അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നിയമം മൂലം. ചൈനീസ് ഈയിടെയാണ് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ലാബില്ല, ഫണ്ടിങ് ഇല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനി റിസർച്ച് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. യെസ്, സോ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഈവൻ നൗ ദർ ഈസ് എംബ്രിയോയിൽ ജനറ്റിക് അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ജനറ്റിക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അസുഖത്തിൻ്റെ ജീനുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാം, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അനുമതിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഗ്രസീവ്നെസ്, സപ്പോസ് ഒരു റൂളർ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഐ നീഡ് ഓൺലി അഗ്രസീവ് കില്ലേഴ്സ് ഇൻ മൈ കൺട്രി. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. യെസ്. All right, any more questions? If it's a doctor or a nurse, the first behavioral feature he should have is empathy. Okay, ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എല്ലാം സുഖമാകും കുഞ്ഞേ എന്നാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ഓൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന, മനസ്സിനെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എല്ലാ ഡോക്ടറും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ when they design these kind of machines, they better have empathy, സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും സ്നേഹവും അതുപോലത്തെ പരസ്പര ബഹുമാനവുമുള്ള റോബോട്ടുകളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏർലി ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ക്യാൻ ദിസ് റോബോട്ട് ഡു ദീസ് തിങ്സ്? like a surgery, for a specific surgery, can it transplant kidneys? അപ്പോൾ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അതിൽ എമ്പതിയോ സഹാനുഭൂതിയോ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
But right now we need to advance the technique, the scientific technique. And then later we can add what all other behavioral properties we need to add. So I think that will be the course of action. How much? It's we don't know. There are normally it's believed that it doesn't have any emotions. Yes, you can artificially make some, as you see in Hollywood movies. Yeah, there are robots who will fall in love. Yes, there are movies like that. Yes, so you can build it up. You can train. Normally, റോബോട്ട്സിന് അത്തരം വികാരങ്ങളൊന്നുമായിട്ടല്ല റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം അതിനൊക്കെ വേറെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് പണിയേണ്ടി വരും ഇതിനൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യത്തിനും അഗ്രസീവ്നെസ്സിനും സ്നേഹത്തിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട്. മില്യൺ ന്യൂറോണുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. റോബോട്ട്സിന് അത്രമാത്രം മില്യൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, ഒന്നാമത്. പിന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലൈക്ക് 1 ബിഹേവിയർ or 2 or 3 ബിഹേവിയേഴ്സ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വെറും മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് നിലത്തടിക്കും എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇറ്റ്സ് ന്യൂസുകൾ, പത്രത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വ്യതിരിക്ത ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത്. You should laugh at these kind of stories. That's all I would say. Yes. If robots are making it, now it has started. Many of the tech companies are doing that. If robots are making the medicine, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട. Once you get the robot, it will be working for years. ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട, ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, പെൻഷൻ ഇല്ല, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ റോബോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വില കുറയാൻ, മരുന്നുകളുടെ വില കുറയാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. യെസ്, എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് മെഷീൻ്റെ എറർ, അറിയാതെ വരുന്ന എറർ ഒന്ന്. 2, മനുഷ്യൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന എറേഴ്സ്. സപ്പോസ് വെയറബിൾ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ഞാനൊരു വെയറബിൾ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാനറിയാതെ അതിനകത്ത് ചില വിരലുകൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ആരോടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവനിന്ന് പോയത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. Meddling with any machine is possible, and the human mind works in that way. Most suspicious ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കളാണ് നമ്മൾ. സോ മിഡ്ലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ്, that's why law student ആണ്. Yeah, that's why we have lawyers in the world. Yes, that's why, to deal with, of course there will be manipulations. Of course there will be manipulations of the machines, and it's easy also in this kind of things. It is easy. It could be, I don't know what all it can record. It may not be the private conversations, but the data that I didn't go into detail. The data it collects should be of a like I don't say secret nature. It should be pertaining only to that patient. Only the AI doctor or the real doctor and you should be knowing it. And we have strict rule. For example, അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു ലോ. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിലും ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് നിയമമുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. I was in a situation like that. I was in the hospital. I had an accident here in Kerala, and then they scanned me, and what happened to me, they didn't tell me. They were talking about that thing with a person who came with me to help me, and they thought she was my wife. She was my distant relative who was just helping me. And if it was in America, that would have been a case against the hospital and the doctor. You are supposed to talk about the patient's details only to the patient. So we need laws here. And I even told the doctor, you should not have done that, you should have told me. ഞാൻ നേരെ അയാളോട് പറഞ്ഞു, എന്നോടായിരുന്നു സംസാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്. അന്നേരമാണ് അയാൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമങ്ങളില്ല. ഇവിടെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടുന്ന് കുട്ടി അവിടെ ഇല്ല ചോദിച്ച പോലെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ലോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ.
അത് അന്നേരം വരെ നമുക്ക് നിയമങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ ഹിയർ. Bright students, you go and find out and correct the problems, all right? Take it up as your life mission. Yes. Anything else? All right. Thank you. This was a long talk. Okay.